Salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um Gamer News, galera, trazendo DARKFALL Online. É o seguinte, DARKFALL Online é um MMORPG sandbox, full loot, open world PVP, criada há vários anos atrás por uma empresa chamada Aventurini, uma empresa grega, é um jogo grego. O jogo infelizmente fechou, a Aventurini fechou as portas, mas vendeu os direitos do jogo para uma empresa chamada Big Picture Games, que está relançando o jogo no mercado ocidental, inclusive nesse momento com um beta gratuito de 14 dias. Então você poderá jogar, experimentar esse fantástico jogo extremamente hardcore, totalmente focado no PVP e na luta. É uma mistura de FPS, de primeira com terceira pessoa. O jogo ele traz uma premissa bem forte de guilda versus guilda, com controle de território, sieges em open world, um mundo totalmente aberto, sistema de house também bem interessante. Não tem classes no jogo, você não tem nenhuma definição de classes, embora tenha de raças, né? Você pode escolher a sua raça na criação de personagem, mas não existem classes. O jogo também não existe level, o jogo é totalmente focado em skill level. À medida que você usa uma skill do seu personagem, essa skill vai aumentando, né? Vai sendo melhorada com o tempo à medida do seu uso. O jogo conta com um mapa monstruoso, enorme, para você poder andar de uma ponta a outra do mapa. Seriam várias horas de jogabilidade se você conseguisse, obviamente, andar em linha reta. Isso não é possível. O landscape, a geografia do jogo é bem interessante, você tem alguns biomas diferentes. O mapa do jogo é dividido em um continente central e em 4 ilhas, e cada uma dessas ilhas tem um bioma diferente. Você tem o bioma do gelo, você tem da floresta, você tem a do deserto, você tem uma outra ilha também que é a ilha vulcânica, cada uma com suas características e mobs específicos que você pode farmar para auxiliar no craft e no encantamento das suas armas e melhoria do seu guia também, não só do seu guia, mas também dos companheiros da sua guilda. O sistema de siege é uma siege open world, é uma siege aberta. Então, por exemplo, se a guilda do Joãozinho querer tomar a cidade da guilda da Mariazinha, você com a sua guilda pode chegar lá no meio da luta e tentar tocar o terror, tentar matar alguém que está meio fora da luta para pegar o seu loot, ou mesmo vender seus serviços como um mercenário, com a guilda mercenária, para qualquer uma das guildas que pagar mais, para você poder ajudá-la durante a siege. O jogo é a mistura de FPS com terceira pessoa, de acordo com a arma que você está usando. Se você está usando, por exemplo, um cajado de mago ou um arco e flecha, você entra em primeira pessoa. Quando você puxa uma arma melee, você cai em terceira pessoa, embora essa terceira pessoa tenha um zoom muito próximo do seu personagem. O jogo é totalmente action, extremamente action, depende única e exclusivamente da sua skill como jogador. Um player pelado pode matar você se você tiver cheio de itens. Se você tiver com a arma boa, um player pelado pode te matar se você não conseguir acertar nenhum hit nele, e isso acontece. O jogo tem uma curva de aprendizado muito grande, necessita que você pratique, que você treine a luta, e tem total liberdade, exatamente por não ter classes. Você tem, por exemplo, várias escolas de magia com 10 magias cada uma, somando 80 magias diferentes, e você tem que selecionar essas 80 magias de acordo com o que você está lutando, contra quem que você está lutando. Você tem diversas armas disponíveis, tudo no jogo é craftado. Você tem que coletar materiais e craftar. Tem um ou outro item que o NPC vende, mas são itens bem básicos, bem iniciais, de tiras bem iniciais. Você tem armas de tier 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Você tem armas encantadas, você pode encantar essas armas de acordo com os elementos que você conseguir farmar dos mobs também. Galera, eu vou deixar vocês agora com um vídeo do desenvolvedor explicando um pouco das mudanças que estão sendo feitas pela Big Picture Games no jogo. O jogo ele já é bem antigo, porém, apesar do gráfico um pouco outdated, da interface assim um pouco estranha e da jogabilidade extremamente difícil, é muito prazeroso o jogo. Foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar, um dos MMOs que eu mais gostei de jogar. Joguei durante mais de um ano e meio mais ou menos, antes obviamente da Aventurini fechar o jogo. E agora você tem a oportunidade de testá-lo de 14 dias gratuitamente. Eu vou deixar vocês agora com o vídeo
Muito obrigado pelo seu acesso, pela sua presença. Não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito. Galera, muito obrigado de coração. Abraço, beijundas, tudo de bom. Valeu! Greetings, my name is Lars, one of the team members at Big Picture Games, and I'll be giving a brief overview of the many changes we have in store for you in beta. These changes will be live the moment you step foot into Agon. With that said, let's jump right into it. The game client security was a top priority during the development process. Among many things, we have implemented authentication changes that invalidate old versions of Darkfall. Our programmers have worked tirelessly over this aspect, and we have great confidence in the results. Skills and stats have been front-loaded to be more effective earlier on. This means that a character will become viable much quicker, and in doing so decreases the power gap between new and old players alike. Many passive skills have been reworked to be automatically integrated into each character. This includes previous skills such as swimming, rigor, willpower, and more. Leveling speeds have been increased across the board. This change will allow you to raise your skills and stats faster than before, but it's also slow enough to keep long-term character progression intact. We feel it to be very balanced in its current state. Meditation has been configured to function while players are online or offline. The previous functionality of only working while offline gave players incentives to not play the game, and that didn't seem right with us. Players will be able to play the game while enjoying passive skill gains. The meditation page has been split into category tabs to allow for organization and convenience. Each player will automatically start with 25,000 points. Rise of Agon is a hardcore game, and it takes some getting used to. That is why the new player experience is of utmost importance to us. And these changes will reflect that. Newly created characters will now start with all transfer spells, mana missile, bind stone recall, rest, and all 3 starter weapons right onto their hotbar. Further enhancing the new player experience, players will also receive some basic items to start off with. These small changes will have a huge impact on transitioning the player into the world of Agon. Many of the default player bindings have been optimized, resulting in key mappings that players will instantly feel at home with. Manually set key bindings and hotbar configurations will now save immediately upon changing them. Relogging to save your binds is a thing of the past. Players are now able to stack spells, skills, and items onto each other on the hotbar. Players have a variety of options to choose from for each slot, including Cycle, First Available, and Burst. This change helps make macro programs obsolete, as the macros have been built directly into the game. Sword and Shield can also now be bound to the same slot. The Vitals display is now fully customizable. Players can adjust the size to fit their preferences, and also set the numerical values however they like. Hiding specific bars is also an option. In an effort to make ships more valuable, we've increased their speed, turn rate, and acceleration. This will make traveling by sea a more desirable plan of action, while also having an impact on water hopping and naval combat. Speaking of ships, the total amount of resources needed to craft a launch has been reduced. As for the pinnace and sloop, they no longer require an astrolabe to craft. Crafters are an important part of Agon, which is why we wanted to make their lives a little less mundane. Items of the same type can now be moved in batches, simply by holding down a hotkey. This makes the crafting and looting process for large quantities much easier to deal with. Items in the crafting windows have also been fully reorganized by rank. Determining the overall value for a piece of armor is now much easier. Each armor piece will have a total armor protection value, so crafters and PvPers alike will now be able to determine the quality of an item at the first glance. A skill requirement has been added to smelting, making the rarity of each ore split into tiers. We've also reduced the total time it takes to refine raw materials. Harvesting speeds have been increased, and each node's capacity for resources has been reduced. This makes it so harvesting is more of an activity rather than an incentive to be away from your keyboard. Resource weights have been reduced to accommodate this change.
Chaos Chest loot tables have been buffed and now offer more variants. Opening them will be a more desirable option. Houses will now be seeing a higher turnover rate in ownership, as property taxes are now only payable by the owner or by a tenant. While looting a tombstone of a fallen enemy, players will now be able to loot each item simply by clicking on it. This is part of our continued effort to make scripts unnecessary. While griefing is part of the game, we wanted to address some exploits that made doing so far too easy. When a character goes gray or red in tower range, any player that buffs or heals that character will now turn gray themselves. A detailed list of every development change, including those not mentioned in this video, will be available in our patch notes. Many of these are quality of life changes, and when you put them all together, make playing this game much more enjoyable. This patch is the first of many, as we will continue to make common sense changes as well as add in new and exciting content into the world of Agon. We are eager to hear your feedback and work with you in order to make Darkfall Rise of Agon the very best it can be. Thank you for watching, and see you soon.